Sabias que la forma en la que empiezas tu mañana puede definir más del 80% de tus decisiones durante el día. Ahora déjame preguntarte algo aún más importante. ¿Estás comenzando tu día con estas o con Dios? Hoy vamos a hablar de cómo empezar tu día con Dios puede transformar tu mente, tu energía, tu salud emocional y la autoridad con la que enfrentas la vida. Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde conectamos bienestar, propósito y fe práctica para vivir mejor desde adentro hacia afuera. Empezar el día con Dios redefine completamente el enfoque mental con el que una persona enfrenta la vida. La mente humana es altamente sensible en los primeros minutos después de despertar. En ese momento, el cerebro pasa de un estado de descanso a uno de actividad, y lo que se introduce en ese espacio inicial suele marcar la dirección emocional y cognitiva de las siguientes horas. Cuando el primer estímulo es el ruido externo, como notificaciones, noticias negativas o preocupaciones anticipadas, la mente entra en modo reactivo. En cambio, cuando el día inicia con Dios, ocurre algo distinto. La atención se centra hacia adentro, hacia lo eterno, hacia una verdad que no cambia con las circunstancias. Eso genera una base de estabilidad mental que acompaña durante todo el día. Caminar con Dios desde la mañana no es un acto automático ni ritual vacío. Es una decisión consciente de orientar los pensamientos hacia la fe, la confianza y el propósito antes de cuerpers, con las demandas del entorno. Desde una perspectiva práctica, esto entrena al cerebro a responder en lugar de reaccionar. La neurociencia ha demostrado que la repetición de pensamientos positivos, intencionales y tranquilos fortalece las conexiones neuronales asociadas al autocontrol y la claridad mental. Cuando esos pensamientos están alineados con la fe, se refuerza una identidad más sólida. La persona no se define por el estrés del día, sino por la convicción de que no camina sola. Este enfoque mental transforma incluso la forma en que se interpretan los desafíos. Un problema deja de ser una amenaza inmediata y se convierte en una situación que puede manejarse con sabiduría. Empezar el día con Dios no elimina las responsabilidades, pero cambia la narrativa interna. En lugar de pensar no voy a poder con todo, la mente se abre a pensamientos como voy acompañado, tengo dirección, hay un propósito mayor. Esa diferencia, aunque sutil, tiene un impacto profundo en la salud emocional, en la toma de decisiones y en la autoridad personal con la que se actúa. La autoridad espiritual comienza en la mente. No se trata de imponer control sobre otros, sino de gobernar los propios pensamientos. Cuando la mente está alineada desde temprano, se reducen las distracciones innecesarias, la impulsividad, y la sensación de desorden interno. La fe al inicio del día actúa como un ancla, en medio de conversaciones difíciles, prisiones laborales o imprevistos, esa ancla mantiene la estabilidad. La persona recuerda quién es, a quién pertenece y por qué es lo que es. Esa claridad mental es una forma real de poder. Además, iniciar el día con Dios crea coherencia interna. Muchas personas viven divididas entre lo que creen, lo que sienten y lo que hacen. Esa disfunción genera cansancio emocional. Cuando el día comienza con un momento de conexión espiritual, esas áreas se alinean mejor. La mente se calma, el corazón se enfoca, y las acciones fluyen con mayor intención. No es perfección, es dirección. Y esa dirección constante es la que permite caminar con autoridad incluso en días complicados. El segundo punto clave está profundamente conectado con el primero. Caminar con Dios reduce el estrés y aumenta la paz de una manera que va más allá de la emoción momentánea.
El Esters Crónico es uno de los principales enemigos de la salud integral, afecta el sistema nervioso, debilita el sistema inmunológico y altera el equilibrio hormonal. Muchas personas viven en un estado constante de alerta, como si todo fuera urgente y peligroso. Comenz, el día con Dios interrumpe el ciclo, envía un mensaje claro al cuerpo y a la mente que no todo depende del esfuerzo humano. La paz que se experimenta al caminar con Dios no es ausencia de problemas, sino presencia de confianza. Esa confianza activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y la recuperación. Respirar con calma, orar, meditar en una verdad espiritual o simplemente reconocer que hay un propósito mayor reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Desde una perspectiva científica y espiritual, la fe bien vivida es reguladora. Ayuda al cuerpo a salir del estado de supervivencia y entrar en un estado de equilibrio. Cuando una persona empieza el día entregando sus preocupaciones, no está ignorando la realidad, está eligiendo una forma más saludable de enfrentarla. Muchas veces el estrés no proviene de lo que sucede, sino de la sensación de tener que cargarlo todo solo. Caminar con Dios redistribuye esa carga. La mente deja de repetir escenarios negativos una y otra vez. Y comienza a descansar en la idea de acompañamiento y dirección divina. Esa sensación de no estar solo cambia la experiencia emocional del día. La paz también influye en la calidad de las relaciones. Una persona menos estresada escucha mejor, responde con más paciencia y toma decisiones menos impulsivas. La fe practicada desde la mañana se traduce en comportamientos más conscientes durante el día. No porque todo sea fácil, sino porque el interior está más ordenado. La autoridad espiritual se manifiesta aquí como dominio propio. En lugar de reaccionar con enojo o ansiedad, se responde con calma y firmeza. Caminar con Dios enseña a distinguir entre lo que se puede controlar y lo que no. Gran parte del estrés diario surge de intentar controlar resultados, personas o situaciones externas. La fe invita a soltar ese control excesivo. No desde la resignación, sino desde la confianza activa. Si es lo que corresponde hacer, pero si deja el resultado en manos de algo mayor. Esa actitud reduce la tensión interna y libera energía mental que puede usarse de forma más productiva. La paz que surge de esta práctica matutina no es frágil, no depende de que todo salga bien. Es una paz entrenada, cultivada día a día, incluso cuando aparecen malas noticias o contratiempos, la persona que ha empezado su día con Dios tiene un punto de referencia interno al cual regresar. Esa referencia actúa como un centro de gravedad emocional. El día puede moverse, pero el interior permanece más estable. En el contexto de caminar en autoridad y poder con Dios, la paz no es pasividad. Es fortaleza tranquila, es la capacidad de avanzar sin estar dominado por el miedo. Es poder tomar decisiones difíciles sin perder el equilibrio interno. Cuando el estrés disminuye, la claridad aumenta. Y con claridad, la autoridad personal se fortalece. La persona no se deja arrastrar por la urgencia del momento, sino que actúa desde una convicción profunda. Empezar el día con Dios y caminar con él a lo largo de las horas crea un círculo virtuoso. La mente se enfoca mejor, el estrés disminuye, la paz aumenta y esa paz refuerza el enfoque mental del día siguiente. Con el tiempo, esta práctica transforma la forma de vivir. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia la manera de enfrentarlos.
Ahí es donde la autoridad espiritual deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia diaria, tangible y profundamente humana. La autoridad espiritual fortalece la confianza diaria de una manera que pocas personas comprenden en profundidad. Muchas veces se piensa que la confianza viene de la personalidad, del éxito o del reconocimiento externo, pero la verdadera confianza nace de la identidad. Cuando una persona camina con Dios desde el inicio del día, su identidad deja de depender de la aprobación, del rendimiento o de las circunstancias. Si estables sobre una base más firme, esa base interna genera una seguridad tranquila que no necesita demostrarse ni imponerse. Si siente en la forma de hablar, de decidir y de actuar. Caminar en autoridad con Dios no significa sentirse superior a otros, significa saber quién se es y desde dónde se vive. Esa certeza reduce la duda constante y el miedo a equivocarse. Cuando la confianza se apoya en la fe, los errores no destruyen la identidad, se convierten en aprendizaje. Esto libera una enorme cantidad de energía mental que antes se gastaba en la autocrítica excesiva o en la comparación. La persona comienza a avanzar con más firmeza porque no camina intentando probar su valor, sino expresándolo. Desde una perspectiva práctica, esta autoridad se refleja en las decisiones cotidianas. Si dice con convicción y si dice no sin culpa. Si eligen hábitos más saludables porque hay respeto propio. Si establecen límites claros porque se entiende que la vida tiene propósito. La confianza diaria no surge de tener todas las respuestas, sino de confiar en la guía que acompaña cada paso. Esa confianza permite avanzar incluso cuando el camino no está completamente claro. La fe vivida de esta manera impacta también la postura corporal, la forma de comunicarse y la manera de enfrentar los desafíos. Una persona que camina con Dios no necesita reaccionar con agresividad ni con pasividad, responde con equilibrio. Esa respuesta equilibrada es una expresión directa de autoridad espiritual, es una autoridad que no grita, pero se percibe. No prisiona, pero sostiene, no domina, pero influye. Esta forma de confianza diaria transforma la relación con el miedo. El miedo no desaparece por completo, pero pierde su control. En lugar de paralizar, se convierte en una señal para buscar dirección. La autoridad espiritual no niega las emociones, las ordena. Y cuando las emociones están ordenadas, la confianza se vuelve estable. Esa estabilidad es clave para caminar en poder a lo largo del día, especialmente en contextos de prisión o incertidumbre. El cuarto punto se conecta de manera natural con este proceso interno. Empezar el día con Dios ordena las prioridades. Muchas personas viven agitadas no porque hagan demasiado, sino porque hacen muchas cosas sin dirección. El desorden interno se refleja en agendas lenas pero vacías de sentido. Cuando el día comienza con Dios, se introduce un filtro. No todo merece la misma atención, no todo es urgente, no todo es esencial. Ordenar las prioridades es un acto de sabiduría, y la sabiduría comienza cuando se reconoce que el tiempo y la energía son recursos limitados. Caminar con Dios ayuda a identificar que realmente importa. Se empieza a distinguir entre lo importante y lo simplemente demandante. Esto reduce la sensación de correr todo el día sin avanzar realmente. La vida deja de ser una reacción constante a estímulos externos y se convierte en una serie de decisiones intencionales. Desde el punto de vista mental y emocional, este orden trae alivio. La mente deja de saltar de una preocupación a otra, se enfoca en una cosa a la vez. Esa concentración mejora el rendimiento y disminuye el estrés.
Espiritualmente, ordenar las prioridades al comienzo. El día es una forma de reconocer que no todo depende del esfuerzo humano. Hay un ritmo más saludable que seguir. Un ritmo que no se basa en la prisa, sino en el propósito. Caminar con Dios al inicio del día también ayuda a alinear los valores con los acciones. Muchas veces las personas dicen que la familia, la salud o la paz son importantes, pero sus prioridades diarias no reflejan eso. Cuando se empieza el día con una conexión espiritual, se crea un espacio para revisar esas incoherencias sin culpa, pero con honestidad. Esa revisión permite ajustar el rumbo, no de manera perfecta, sino progresiva. Este orden de prioridades fortalece la autoridad personal porque elimina la dispersión. Una persona dispersa pierde energía y claridad. Una persona enfocada transmite seguridad. La autoridad espiritual se expresa aquí como coherencia. Lo que se piensa, se siente y se hace empieza a alinearse. Esa alineación genera una sensación de integridad que se percibe tanto internamente como en las relaciones con los demás. Además, cuando las prioridades están claras, se reduce la culpa asociada al descanso. Muchas personas se sienten mal por detenerse, pero el verdadero orden incluye pausas. Caminar con Dios enseña que el descanso no es una debilidad, sino una necesidad. Un cuerpo y una mente descansados toman mejores decisiones. Esa comprensión cambia la forma en que se vive el día. Se trabaja con más intención y se descansa con más libertad. Ordenar las prioridades también protege de la sobrecarga emocional. No todo problema ajeno necesita ser asumido como propio. No toda expectativa externa debe cumplirse. La autoridad espiritual permite discernir qué cargas corresponden y cuáles no. Esa capacidad de discernimiento es una forma de poder silencioso. Permite mantenerse firme sin volverse rígido, flexible sin perder dirección. El unir la confianza diaria que nace de la autoridad espiritual con el orden de prioridades que surge al empezar el día con Dios, se crea una base sólida para caminar en poder. El día deja de sentirse como una lucha constante y se convierte en un proceso consciente. Las decisiones se toman con más calma, las acciones tienen más sentido, y la vida empieza a reflejar una autoridad que no se impone, sino que fluye desde adentro. El poder de Dios se refleja de manera muy clara en la energía y la disciplina diaria cuando una persona decide empezar su día caminando con él. Muchas personas buscan energía en estímulos externos como café, azúcar o motivación momentánea, pero esa energía suele ser inestable y pasajera. En cambio, cuando la fuente de fortaleza nace de una conexión espiritual constante, la energía se vuelve más sostenida. No se trata de estar eufórico todo el tiempo, sino de tener una disposición interna firme que permite avanzar incluso en días cansados. La disciplina no es solo fuerza de voluntad, es dirección sostenida en el tiempo. Caminar con Dios al inicio del día fortalece esa dirección porque da sentido a las acciones. Cuando hay un propósito claro, el esfuerzo deja de sentirse como una carga y se convierte en una inversión. La persona entiende por qué es lo que es. Esa comprensión alimenta la constancia. Desde un punto de vista práctico, esto se traduce en hábitos más estables, como cuidar el cuerpo, cumplir compromisos y mantener rutinas que favorecen el bienestar. La energía espiritual influye directamente en la energía física y mental. Cuando la mente está menos dispersa y el corazón está en paz, el cuerpo responde mejor.
El cansancio extremo muchas veces no viene de la falta de descanso, sino del desgaste emotional y mental. Caminar con Dios reduce es desgaste interno. Al soltar preocupaciones innecesarias y confiar en una guía superior, la mente se libera y el cuerpo conserva más energía para lo que realmente importa. La disciplina que surge de esta conexión no es rígida ni castigadora. Es una disciplina amable pero firme, no se basa en la culpa, sino en el compromiso. Cuando una persona empieza su día con Dios, aprende a escucharse mejor, sabe cuando avanzar y cuando detenerse. Esa escucha interna evita los extremos de la procrastinación y del sobreesfuerzo. La autoridad espiritual se manifiesta aquí como autocontrol equilibrado. Además, esta forma de disciplina fortalece la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. No se vive por impulsos, sino por convicciones. Esa coherencia genera una sensación profunda de estabilidad. La persona deja de depender de la motivación del momento y empieza a moverse por valores. Esa es una de las expresiones más claras de caminar en poder. No porque todo sea fácil, sino porque hay una fuerza interna que sostiene el proceso. El sexto punto completa este recorrido interno y práctico. Vivir con Dios prepara para cualquier resultado. La mayoría de las personas se desgasta anticipando escenarios negativos o aferrándose a expectativas rígidas. Cuando algo no sale como se esperaba, aparece la frustración, la culpa o el miedo. Caminar con Dios cambia esta relación con los resultados. No elimina el deseo de que las cosas salgan bien, pero libera de la necesidad de controlarlo todo. Prepararse para cualquier resultado no significa resignarse, sino confiar. Significa hacer lo mejor posible y aceptar que hay variables que no dependen del esfuerzo humano. Esta actitud reduce la ansiedad de manera profunda. La mente deja de vivir en el futuro y se enfoca en el presente. Desde una perspectiva emocional, esto genera resiliencia. La persona puede adaptarse, aprender y continuar sin quebrarse internamente. La autoridad espiritual se expresa aquí como estabilidad emocional frente a la incertidumbre. Cuando un resultado no es el esperado, la identidad no se derrumba. La persona no se define por el éxito ni por el fracaso del momento. Se define por una relación constante con Dios. Esa relación se convierte en un punto de apoyo inamovible. Pese lo que pese fuera, hay una base sólida adentro. Esta preparación interna también influye en la forma de tomar decisiones. Al no estar dominado por el miedo al resultado, se decide con mayor libertad, se asumen riesgos con sabiduría, se aceptan cambios sin perder dirección. Caminar con Dios permite ver cada resultado como parte de un proceso mayor. Incluso las experiencias difíciles adquieren sentido cuando se integran en una visión más amplia de la vida. Vivir de esta manera fortalece la paz diaria, no una paz superficial, sino una paz entrenada. La persona aprende a cerrar el día sin cargar culpas innecesarias ni preocupaciones excesivas. Confía en que hizo lo que estaba en sus manos y que el resto no depende completamente de ella. Esa confianza permite descansar mejor, recuperar energía y comenzar el día siguiente con una mente más clara. La combinación de disciplina sostenida y preparación para cualquier resultado crea una forma de vivir más libre. Libre del perfeccionismo, libre del miedo constante y libre de la autoexigencia destructiva. Caminar con Dios no es la vida más predecible, pero sí más estable. Esa estabilidad es una forma real de poder. Un poder que no controla las circunstancias, pero sí la respuesta ante ellas.
Cuando el día empieza con Dios, la energía se orienta, la disciplina se fortalece y el corazón se prepara para lo que venga. No se camina con ganancias externas, sino con una confianza interna que no depende del resultado final. Esa confianza permite avanzar, aprender y crecer sin perder la paz. Así, la vida deja de sentirse como una lucha contra lo incierto y se convierte en un camino recorrido con autoridad, propósito y una fuerza interior que acompaña cada paso.